여기 아니야 혹시? Welcome to 여기 맞는 Mass. 것 같은데. If you have an appointment, you may proceed inside. 여기가 있지? What do we got here? Another applicant 맞다. to the UC Vanguard? Interested in doing some good for the people of the United Colonies, all while earning your citizenship and credits to boot? 약간 고릴라 상이네요. 뱅가드가 뭐죠? We're the United Colonies volunteer fleet. Any captain can join, regardless of origin. Get to fly your own ship and earn credits as you help the people in the most distant 약간 reaches of the 옛날에 United 그 Colonies. 폴아웃 할 All while earning your way 때 to 그 UC 그거 느낌 citizenship. 아니야? Put in the time and citizenship is 폴아웃 guaranteed. 포할 때 그 있잖아. 되게 좀 짜증나게 구는 친구 있었는데 이름까지 기억이 안 나네. 좀 Glad to 다르겠지. hear 게임이 it. 다르니까. Signing up simple. All you've got to do is pass a flight exam and make it through one probationary mission and 비행 you're 시험이 in. 있어. We'll have you working your way to UC citizenship in no time. 가봅시다. Well, all right. Take the elevator down to the Vanguard Orientation Hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. And if you've got any questions, I'm happy to answer them. 가봅시다. 뱅가드가 돼보자. 시험에 등록하려면 입대 동의서를 선택하세요. 동의함. 동의 안 하면 못하는 거잖아. 귀하는 식민지연합을 위해 복무하게 될 것이며 이 과정에서 귀하의 함선이 손상입거나 귀하의 자신이 최대 사망에 이르는 등 그런 걸 감수함에 동의하게 됩니다. 죽을 수 있다. 등록됨. 교육관을 둘러보자. 입대 시험 진행하기. Registration accepted. You may now proceed through the historical displays in the orientation hall, or continue on to the examination. 역사 전시 박물관. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half century, eliminating all 이거 은근 life 메인 on 스토리랑 the planet. 연관이 있는 내용이네 여기. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation. 저 지구가 멸망한 이유가 메인 new 퀘에 kind of 나왔었죠. courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. 지구를 탈출하기 위해서 만들어진 조합이었군요. 어찌 보면은. The Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human 갈릴레오라고 history, 불리는 저 the 개체가 age of the United 지금 이 행성을 Colonies. 발견했다. The effort and planning it must have taken to evacuate literally the entire planet. Can you imagine? The logistics alone must have 그러게요. been 전 지구인을 mind-boggling. 피난시킨다. 말이야 쉽지 이게. 왜 이렇게 어두워 여긴? I'm not part of the tour. Move along. 우선 저 지구가 멸망하게 되는 가장 근본적인 이유가 저거였잖아. 그 유물 조사하다가 그때 중력 구동기였나? 중력 워프? 그러니까 지금 우리가 쓰는 우주 그 이동하는 기술 그거에 약간 부작용 같은 거였죠? 대기권이 사라지게 되는 뭐 그런 거였던 걸로 기억하는데 그래서 메인캐 중간에 아마 저 멸망해버린? 멸망이라고 했잖아? 망한 지구를 한번 가면서 이제 거기서 내용이 나왔었는데 From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted something more. Independence. 독립? So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant 아, worlds 다 같이 오긴 and 왔고 그 form 다음부터는 their 이제 own 독자적으로 sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188. 자유왕성 공동체가 만들어졌다. Revealing themselves to the 바룬 가문. universe in 2230. 이 팩션 이름 중에 바룬 가문도 있긴 하던데. Information has always left me torn. So much conflict arose as a result. Was it worth it? 그러니까 원래는 지구에서 다 같이 이주해 왔다가 이제 거기서 시간이 지나면서 그 독립
그 식민지에서 독립하고 싶어하는 이제 조직들이 나왔다는 거잖아요. 그렇게 해서 나온 게 이제 무슨 아까 여기 나왔던 무슨 이름까지 기억이 잘 안 나네. 아무튼 조직 하나 있었고 그 다음에 바룬 가문이라고 또 하나 있었고 저렇게 있다. 이건 뭐야? 컬렉션. 군복이야? It was only in 2230 바룬 가문. that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the settled systems. 인간족이 아니었던가? Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. 위대한 But 뱀을 none could 믿는다. have guessed that this worship might take the form of a bloody war, the Serpent's Crusade. 뱀의 성전. 은근 이거 보는 맛이 있네. 여기 역사 관련이네. 그러니까 얘네들은 원래 처음에 온 그 이주민 중에서 40년 동안 떨어져서 이제 자치적으로 생존해왔던 인류였다는 건가? 그러다가 이제 40년 지나고 나서 다시 접촉해온 거고, 그래서 문명이 좀 다르게 발달했나? 시작까지는 똑같잖아. 여기가 좀 잘, 잠깐만 여기만 다시 보자. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted 그래, something 여기서 more. 독립을 하거든. 식민지연합이. Independence. So in 2161, the UC 저 issued the 센터우루스 Centaurus 선언을 Proclamation, 발표하고 granting UC citizens 머나먼 the 행성에 right to 정착하고 settle 독자적 distant 주권을 worlds 행사할 권리. and 이때 form 이제 their 빠져나간 own 애들이 sovereign 얘네들인 powers. 간 거잖아. 얘네. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, 그다음에 was 또 하나가 formally 자유왕성 organized in 공동체. 2188, later followed by House Varun, 아, 은근 이것도 잘 나오는 revealing 약간 themselves to the 그런 universe 거거든요. in 국밥 설정. 2230. 바룬 가문이 스스로 모습을 드러냄. The Free Star Collective was initially 얘네가 founded in 자유왕성 공동체. 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of 얘네가 Neon 네온 쪽에 있나 in 보구나. mutual 그 defense. 오로라라고 하는 그 보약 만들 그 보약 쓰고 있던 그 지역. In 2194, after the deployment of a UC medical star station in orbit around their world, the citizens of Narion also requested to join the collective. 그래서 아까 여기도 전쟁 얘기가 잠깐 있었어요. 피해 무슨 뭐 전쟁 뭐 그러면서 뒤에 나올 것 같은데. Culminated in the settled system's first intergalactic 최초의 conflict, 전쟁, 나리온 the 전쟁이 Narion 발발했다. War. 이거 제대로 못 봤네. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Narion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. Beginning in 2240, House Varun forces 가문이다. declared all-out war on the rest of human civilization. 모든 문명에게 The 전면전을 Serpent's 선포했대. Crusade. For the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. It was 뭘 only 믿고 with 이렇게 the death 전쟁을 하는 of their 거야? founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. 창립자가 사망하고 그 이후에 이제 There 평화. remains, however, select members of House Varun who refuse to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. 개인적으로 이 바룬 팩션이 되게 재밌을 것 같은데 나는. 얘기만 들으면 여기가 되게 재밌을 것 같다. 그렇지 않아요? 독립하고 나서 40년간 일반적인 문명과 떨어져서 독자적으로 이제 생활을 해왔던 팩션인데 이상하게 과학기술이 딱 봐도 좋아 보이죠 얘네. 뭔 일이 있었는지도 궁금하기도 하고, 그리고 얘네가 믿는 구석이 있으니까, 이런 기술력이 있으니까 전 인류 문명에 지금 전쟁을 건 거잖아. 그러다가 이제
그 당시 지휘관 대통령이었던 사람이 죽고 나서 이제 평화협정이 이루어졌다고 하죠. 여기서 여기. 그런데 이제 당시에 평화협정을 이루어졌어도 그 밑에 있는 애들은 못마땅히 했다. 그래서 아직까지도 조금 싸움이 난다. 개인적으로 이 팩션이 좀 재밌어 보이네. 역시 봐도. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than 식민지 the 연합과 recent 자유왕성 colony war 공동체 사이에 between the 벌어진 UC 식민지 전쟁. and the 아까 Freestar 나리온 전쟁 말고 또 있었나 보구나. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty. 다른 행성에 정착지로 삼는다고 허가를 받지 않고 정착을 해가지고 문제가 된 거야. 우주가 그렇게 넓은데 뭐 하나 정도. tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures. The infamous 외계 생물 UC-0 병들이 weapons. 있어? It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped. The Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. 민간인 함대를 방패로 After their 삼아서 shocking 우위를 잡았어. victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. The colony war was a horrible conflict that irreparably wounded the settled systems. 이때 결국에는 사실상 보면은 식민지 연합은 정규군이고 결국에 이 자유왕성 공동체인가 얘네들 같은 게 어찌 보면 일종의 민간 그니까 뭐라고 해야 되죠 이걸? 약간 정부군 말고 약간 민간단체? 약간 그런 느낌이었는데 아무튼 싸움이 나니까 당연히 일반적으로 봐도 정부 쪽이 유리하겠지. 여기 보면 막 이런 기술력도 있어가지고 생체병기도 만들고 막 했다고 하잖아. 그런데 여기서 이제 좀 뭐가 바뀌었다는 거지. 이 자유공동체 측에서 민간인 함선을 방패로 내세워가지고 그걸로 이제 당시에 최강이었던 우주해군? 걔네들한테 승리를 거머쥐고 나서 이제 정신승리 했다는 것 같은데. 얘네 이제 정부 측 입장에서도 더 이상 싸워봤자 인명피해만 커지니까 받아들였다라고 하는 것 같고, 휴전협정. 얘네들은 우리가 마지막에 이겼으니까 됐어 라고 약간 그런 느낌이고. 여기도 있는 건가? 이렇게 봐. Few settled worlds were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of 자유왕성의 근본 행성? 거기만 좀 피해가 심한가? United Colonies forces as a forward operating position. Repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nira remains a continuing reminder to the horrors of 니라 행성이 unfettered war. 저런 에피소드가. 그러니까 니라 행성 자체가 옛날에 전쟁을 자주 치렀던 행성이라고 하네요. 근데 이게 그 뭐야, 지금 같은 경우는 지구에 한정돼서 전쟁을 하니까 피해가 당연히 더 크잖아요. 이게 민간인들 피해가 큰데, 반대로 이렇게 사이즈가 우주적으로 커지면은 아예 그냥 요런 아무도 없는 행성 같은 하나 골라서 여기서 그냥 다이다이 뜨면은, 물론 병력 손실은 있어도 인명피해는 아니, 그 민간인 피해는 없겠다. 요런 건 좀 좋을 수도. 메카닉. 이게 생체병기인가 설마? I really hope this is just a phase. I can't stop staring at it. A 테러모프? real terramorph. 테러모프? 테러모프가 뭐요? This thing's like an artist's rendition, right? No animal can be this ugly in real life. All 4 of my last science papers have been on terramorphs. 테러모프? 이거에 대한 설명은 뭐 더 없나? 은근히 여기 역사관이 재밌네. Colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian.
A newly constructed but critical supply center for the United Colonies' war effort, Londinium found itself overrun by one of the galaxy's 아, most 테라모프가 mysterious 생체 병기가 predators, 아니었고 the Terramorph. 외계의 종족 같은 건가 보구나. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded 우주생물 같은 history. 건가 보네요. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. 멈출 수 없는 존재다. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city. The outbreak. 저 테라모프가 저 론디니온이라는 행성에만 나왔나? The tragedy of Londinium is mourned by the UC to this day. 저게 테라모프라는 거잖아. 론디니온에 살고 있던 생명체. No one knows how they move between planets. 행성 사이를 I wonder if 이동한다고? they can grav jump or something. 아, 거기에 사는 토착 생물 같은 건 줄 알았는데 지금 얘가 말하는 걸로 확 그게 바뀌었네. 행성가를 이동한다고? 얘가? 그럼 나도 만났었나 저거? After the devastation wrought by the colony war, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as 정식 the 휴전협정. Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. 지금 그렇지만 핵무기 관련 기록들을 봉쇄하고 뭐 이런 거지. Had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. 식민지연합 현역 지휘관들에 대한 The 재판. United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 고위장성 3명이 유죄 판결. 이것도 좀 의외다. senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira 이름도 Rastogi, 나오네요. and Fleet Admiral Francois Sanon, known better 얘네 나중에 나오나? as Faye Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. 사형 선고를 받았다고는 하는데 I was a strong supporter of the armistice. All of the terrible weapons that both sides used against one another. Just a ship like yours has scary written all over it. Keep the 역시 station. 박물관이 okay? 재밌네. It was into this new world that the Vanguard was born. 벵가드는 그 이후야. 전쟁 이후. Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens 약간 of the 자율 경찰 United 느낌 뭐 그런 Colonies. 건가? Wherever 일정량 in the 이상 galaxy they 복무하면은 시민권도 주고. No one is born a United Colony citizen. Only through service to the UC can one 식민지연합 hope to earn 시민권은 one's 오로지 citizenship. 복무를 해야 돼. But the 다른 방법이 UC 없나 보네. prides itself on taking care of its people. Cost of living controls mean citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get 보조금도 themselves 준대. on their feet. 군 전역금 같은 And 거네, only 일종의. UC citizens have the opportunity to purchase 부동산 property, 구매도 가능해지고. getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled 안녕하세요, systems. 된장찌개님. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization. As a citizen, 아니 난 개인적으로 이거 되게 좋은 시스템 같긴 해요. 이 벵가드 시스템이 지금 보면은 약간 전역한 군인들에 대한 뭐라고 해야 되죠? 이게 복지 같은 느낌인 거잖아, 일종의 어찌 보면. 그리고 거기에 들어가기 위해서는 무조건 복무자만 갈 수 있으니까 뭔가 더 유대감도 되게 클 것 같고.
우리 옆집 사는 사람들이 전부 다 나랑 같이 군 생활했던 사람들이라고 하면은 그쵸? 되게 괜찮은 시스템인 것 같아. 예우도 괜찮고 보조금도 나오고 생활 보조금도 나오고 훨씬 대우가 좋은데? 물론 이제 전역하기까지 죽지 않아야 된다는 게 그렇긴 한데 죽지만 않고 군생활 잘하면은 말년은 되게 좋네요. Welcome, applicant, to the piloting simulation chamber. Please enter. I've spent a fair bit of time in simulators just like these. They're 시뮬레이션? startlingly realistic. 여기가 약간 그거네. 함대 튜토리얼 같은 건가 보구나. 메인 퀘를 하면서 무조건 이걸 진행을 했어야 좀 더 게임이 윤탁해졌을 것 같네요. 메인을 차라리 이렇게 하나 팩션을 정해서 뽑아주는 것도 괜찮았을 것 같은데 자유도를 너무 줬네. 이런 게 있는지도 몰랐네요. 잠깐만. 시뮬레이션이야? 여기서 잡은 비행기도 카운트 들어가나? 내거 스킬? This is the 뱅가드 Mark 조종사 18 시험. flight simulation chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. 약간 VR 게임 느낌 나겠네. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before 최대한 your ship 많은 is 단계의 disabled. 적을 You 물리쳐라. must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the 내가 exam. 이거 처음이야 Good hunting, 모르겠는데 applicant. 이미 그 1회차 때 해적 팩전을 좀 하면서 익숙해져가지고 어지간하면 나 못 이길 걸리네. New targets active. 미사일 레이저. 라고. 오케이. 빠졌다. 오케이, 컷. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 1 reached. Initiating Tier 2. 2단계 시작. 2마리 나오나? 2단계는 혹시? 아이고. 스킬을 좀 보려고 했더니만 New targets active. 아 2마리네 이번엔. 좋아 좋아. 쉬운데? 아 이거 카운트 되는 거 보니까 되나보다. 보호막 카운트 되는 거 보니까. 여기다. 자리가 좋네. 집중. 네, 3단계. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 2 reached. Initiating Tier 3. 마지막 3단계인데. 실탄. New targets active. 어디? 오케이. 와우, 야야야야. 안 보이는데, 오케이. 헛, 오케이. 근데 게이지가 많이 까였다, 나. 보막 게이지가. 낙원, 오케이. 끝, 오케이. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 3 reached. Congratulations, applicant.
simulator through the hatch to record your current score. 남은 단계에 도전해 볼 수 Try 있다. your hand at the remaining tiers. 하나만 더 해볼까? 나가 점수 기록하기, 다음 목표물에 대비하기. 보상이 또 있을까? 여기서 실력 테스트 하네. Resuming the examination. 미래의 뉴타입이 되어보자고. 미사일 쏘고 오케이. 컷 오케이. 오히려 한 발이 나오는 게 쉬워. 5단계 시작. 분량은 있나 근데? 와 3마리야 이거는. 4마리? 이번이 좀 많은데? 좀 많아서 이게 문제네. 오 벌써 게이지 다 까였다. 오 큰일났다 큰일났다. 오 게이지 왜 이렇게 까요. 오 누구한테 맞는 거야 이거 지금. 터진다 이거. 오케이. 이거 그래도 카운트가 풀이 되는구나 이거. 오, 아이고. 아, 수리를 너무 늦게 했다. 아, 이거 있었구나. 아, 이거 아깝네. 나가자. 아, 근데 이거 다르게 얘기하면 여기서 조종수를 다 올릴 수 있겠네요. 조종수를 한 대에 30마리 채우는 거 있는데, 이거. 어떻게 보냐? 여기서 못 보네. 이건가? 현재 단계 재시작? 아니야 괜찮아. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. 스킬 툴. 조종술 뭐야 이거 아니고 30척 파괴 15 뭐 요런거 있잖아. 보호막 시스템 요런거 100까지 저항한다. 오케이. 수리 속도가 10% 빨라짐. 입자빔 피해가 10% 증가. 미사일 무장 피해가 10% 증가. 함선 최대 속력 증가. 에너지 무장 피해. 이건 다 공격 관련인데 실탄 무장. 실탄 무장 피해, 에너지 무장 피해, 미사일 피해. 부스터 시 인근 적에게 피해를 준다. EM 무장 피해가 10% 증가. 아 이건 무기 관련 그건데. 로봇 및 포탑 대상 피해가 증가하며. 오케이 이 정도. We'll only keep your best run. 로비 타령관 사무실. If you don't have official business, we ask you remain in the lobby. 아까 걔잖아. Well, look who's back. 조종 시험은 Everything go all right with 끝났고. the exam? Or did you have some questions?
So these are your numbers that just came through then. 5단계 정도면 You ready to hear how 솔직히 you did? 칭찬받을 것 같은데 기분 좋게 놀라실 겁니다. Well, let's get to it then. So, looking at the data, hit every mural in the orientation hall, huh? 아, A test 벽화다 of 보기. preparation and thoroughness. 이것도 있네. To trace the Vanguard values highly. Your physiological results are, that's 생리학? odd. 생리학 System couldn't get a 평가? read on you. You get your kicks flying too close to stars? Because you're putting out some interesting 내가 radiation. 스타본이라 그런가? Don't worry though, it's not going to affect your score. It's just different is all. But where were we? Now, how'd you do against your foes? Clear tier 5, huh? Damn impressive. I swear they start cheating at that level, but the techs claim it's fair. Either way, you've got the skills the Navy needs. Hell of a job. I might even let you fly me around. 너 sometime. 이미 우리 함선 So 들어가잖아. then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 50년? only 5 years. 5년이면 You 돼. showed real potential in there. We want to make sure you're fighting on our side. Even authorized me to offer you a bonus. 근데 in 아마 addition 막상 to your 5년까지도 안 signing advance. 가고 임무 하다 보면 중요한 임무 Citizenship in 5 맡아가지고 years. That's quite impressive. Took me almost 9. 9년이라고 Thanks to some 읽었어요. false starts. You should be proud. 만약 Sounds like 6단계 you're just 깼으면 더 the type of 줄었나? pilot the Vanguard's looking for. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. 아, 역시 성적을 올렸어야 First, 됐나? though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? 아마 Commit yourself to the 스토리상 cause of 어느 the 부분 colonies. 가면 이제 되게 중요한 임무를 It's a big 맡아가지고 decision. 완료 보상으로 시민권을 John, 아니, 시민권 주겠네요. You're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother 5 years down the line, are you? Officer's honor, Sarah. This is honest work for honest credits. So, you ready to do the deed? 입대를 해야죠 우선. Fantastic. Then just follow me. 사령관 따라가기. 근데 사령관이 여기 로비에서 신입들을 받는 것도 좀 이상하긴 하네. 지금 생각해보니까. 따라가기인데 왜 뱅글뱅글 도냐? 잠깐만, 아 살아. 아, 야 따라와 빨리. Can I help? If you have any gear. 아닌데 딱히 없는데. Okay. 따라와 빨리. Wouldn't be right doing this where we couldn't see the skies. Now, raise 입대 your right 행사군요. hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra. Supra et above and Ultra. beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? 뭐 Then 맹세하라는데 let me 해야죠. be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come. So Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? 돈만 주신다면. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new 신임용 recruit 키트. kit. 혹시 무기도 주나? And your advance. Give it your all out there. Supra et Ultra. 12,000원. 경험치는 뭐 사실
별로 안 주고. 그나마 회차를 좀 올리면서 다행인 게 무게를 내가 다 찍어놔서 그나마 좀 예전보단 낫지 않을까? 우주선 멋있단 말이야 이거. An abandoned meat packing facility built on the fringes of the settled systems. I wonder what happened here. 정창민과 접촉하기. 왜 프레임 확 떨어지냐? 정비기장 헤라스와 대화하여 수리자재 확보했다. 최대한 빨리 그곳에 가서 자재를 전달하자. 되게 조용하네. 디지픽 내가 있던가 근데 뭘 좀 털려고 해도 디지픽이 없으니까 아 좀 사고 올걸. 가격 얼마 안 하는데 디지픽. 무기다. 연마 등급 배로 나이프 뭐든 가지고 있어야죠 지금은. 단축키가 좀 허하해. 구호품 메디팩 넣고 무기 배로 나이프 마이크로건 뒤에 뭐 있는데? 크레딧인가? 200원 쏘쏘하네요. Something's been through here recently, but left everything in place. At least we know it wasn't the Crimson Fleet. 물건이 없어지지 않아가지고 무기 또 먹었네. 꼼꼼히 가져가야죠. 지금 좀 소재가 많이 없으니까. 여기가 목적지야. 꽤 머네? 그러면 좀 더 둘러보고 갑니다. 정창민 Might as well take what we can. 붐팝 콜라 누가 쳐들어온 거지? 테라모프? 이 이상한 괴물 소리 나길래, 그치? 역시 테라모프? Either I got hit harder than I thought, or you Hey, had some Didion. incredible timing. Regardless, I think it knows you're here. I'll unlock the door. 큰 건물 Second 2층입니다. floor, main building. But be quiet. 소리 내지 말고 와라. 안녕? So what do we got here? Too clean to be one of the settlers. Or a pirate. 눈이 뭔가 on patrol, 특이하다, maybe? 색상이. I'd make 감염됐나? my day if you said you were a shock trooper out for a stroll. 당신을 구하러 왔다. 벵가드 임무차 왔다. Vanguard, huh? Yeah, I expect they didn't. I'm Hadrian. I was a researcher with the UC. 과학자. I came here on a rumor of a... Well, I expect you saw the results on your way in. What's left of the settlers? 진짜 The work of 테러모프야. Oxysio Machina. A terramorph. One of the nastiest aliens humanity's ever crossed paths with. And this one, well, 돌연변이 it's something 테러모프가 of an 있어. anomaly. Possibly a worrying one. I can't believe that a terramorph did all this damage. I mean, I've heard the stories, but to see the decimation firsthand. 얼마나 큰 게 나온 거야? 살인 외계 생물을 상대할 만한 준비가 되어 있지 않습니다. 테러모프. 뭐가 돌연변입니까? Terramorphs have a unique growth cycle. They're usually only found on worlds that have been 인류가 long 정착하고 시간이 colonized by 지난 humanity. 행성에서 발견돼. But Tao said he's too young to have one.
아, Yet 얼마 안 here it 됐는데 is. 왔으니까 I 도련변이야? came looking for an explanation and found all this. 정창민은 다 죽었니? I managed to scope out a fair bit of the facility before it found me. If there are 얘는 any survivors 조사차 of 와 the 있는 attack, 사람이구나. they're long gone. I sure could. Because to 조직 confirm my 샘플이 필요해. suspicions about this creature, I'm gonna need a tissue sample from it. And to get that, I need its corpse. 무기만 좀 좋은 거 주면은 사실 But there is a way we can give ourselves an edge against this thing. The 공장의 plant 보안 security 시스템. system. The admin terminal's here in this building, but it needs its connection reset. And as I found out, that's not a one-person job. But if you can make it to the security outpost and restore the connection, I think I can get things back online. See if the settlers left us any other tools. 보안 시스템을 다시 온라인으로 만들겠습니다. Good. Once I see the connection reset, I'll get things underway on my end. Take care of yourself out there. And make sure you leave enough of that thing for us to get a sample. 뭔가 나한테 도움될 만한 것들이 있을 것 같은데. 앰프, 도약거리, 이동속도 증가, 파편지뢰, 지뢰들. 폴아웃으로 치면 약간 데스클로처럼 생겼으려나? 아까 석상 보면 약간 그런 느낌 없잖아 있던데 디자인이. 총알은 많이 주네요. 총은 없지만. 여기 안쪽인 것 같은데. 바로 여기네. 보안 시스템 이건가? 연결 리셋. 헤이드리안이 시스템을 분석할 수 있게 돕기. 뭘 어떻게 도우라는 거지? Connection restored. I'll make this quick. Plant's turrets took a beating, but I should be able to get you a couple of kill lanes. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings, and you'll lead it right into a crossfire. Hello? Wish I'd found this earlier. You notice those 추적 sensors 시스템이고. around the facility? Part of a livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the terramorph is. 주파수를 맞춰라. Not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. 가축 추적기 주파수를 183으로 이거. 오, 괜찮은 거 하나 나왔네요. 테라모프 잡으라고 이걸로. 드디어 좀 쓸만한 무기가 하나 나왔네요. 이 총. 이건 뭐냐? 암살자의 저 베로나 이프. 주파수 조정이 필요합니다. 18.5 이거죠. 추적 대상을 감지. Trackers reading green. What's that sound? 나도 자체에 이게 있으니까. Shit. Stop. Stop whatever you're doing and get in cover. 안 보이는데?
저거야? 내 걸로는 요거는 파악이 안 되는데? 패널 터치하기. My advice: avoid direct engagement. The kill lanes, they're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. Once they're online, lead the terramorph towards the lights and watch the fireworks. Give it hell, 포탑 Vanguard. 함정 전력 복구하기. 3이야? 그냥 싸면은 이기기 힘든가? 추가 전원이 필요합니다. 어디 있는데? 오케이. 아니 이걸 얘 세긴 하구나. 별 수 없지. 걸렸는데. 목표 사거리까지 54. I will never get used to seeing you do that. 어디 있는 거야 얘? 여기 있네 여기. 일로 유도하라고 하지 않았나 아까? 여기 있다. 일로 와. 어디나? 왔다. 쏴라. 와, 확실히 얘가 튼튼하네. 오. 그냥 쐈으면 답이 안 나왔구나 애초에. 오 잠깐만. 중력 돌진 시간 회복. 중력 시간 회복? 잠깐만. 시간 회복이 뭐였지? 느리게 하는 거였나? 이거 한번 써보자. 오, 오케이. 빨리 해, 빨리. 잠깐. 시간 느리게 하려고 괜찮네. 외계 유전 물질. 괜찮았네. Tracker's gone quiet. I suspect it's either 잡았지. hiding or... Wait. You did it, didn't you? Heavens above! You just flatlined a terramorph! 제게 하고 싶은 말이 목숨을 구해줘서 고맙다는 거겠죠? Oh yeah, taken care of. No big deal. You didn't happen to grab me a tissue sample, did you? All right. I spotted a microscope downstairs. Let's see if we can't get to the bottom of this. Older model. Okay, let's see what you can do. Running basic diagnostics. 되는 게 없네. Nothing. Maybe a flag scan? No. Spectrograph. Damn. 별거 없는데. This equipment, it's not set up to do a proper analysis of our sample. But this terramorph being here, of all places,
It doesn't make sense. Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, livestock, pests. 바퀴벌레도 있죠. Terramorphs? They're 조우지 different. 조우지. To our knowledge, no one's ever spread them intentionally. Yet somehow, they follow us. 인류를 So 따라다닌다. when humans settle a world, 70 to 100 years later, terramorphs tend to 되게 just 오래 걸리는구나 appear. 생각보다. No one knows how or why. Dangerous, but at least predictable. Talseti, though, it's too young to have a native population. It's only been 20년 colonized 됐는데 나온 거야. 20 years? But then the other option, that someone captured one of the deadliest predators in the galaxy just to wipe out some settlers minding their own business? 뭔가 목적이 Seems 느껴지나 보다. awfully implausible. 테라모프라는 저 생물의 Which 이동에 means- 관해서 We're either 뒤에 looking 누가 at 있나? a truly strange murder or a faster type of terramorph growth, the results of which could be catastrophic. Terramorph outbreaks have taken down 테라모프. far bigger colonies than this one. 갑자기 진짜 약간 그 테라포마스 느낌으로 약간 변하네요 게임 장르가. 고작 샘플 하나만 보고 테라모프가 다른 정착지들을 공격한 적이 있습니까? They have. They even took down an entire city once. A place called 아, 이거 역사에 Londinium 나왔죠, had to be 론디니온. quarantined due to a massive outbreak during the colony war. It's the only known loss of that scale, but it's the reason why any change in our relationship with these creatures needs to be taken very seriously. 인류의 안티애니미 같은 존재네. 어떻게 인간 거주 행성에 침입했는지 아무도 모른다고요? Well, they're not exactly buying tickets and flying 얘네 무슨 coach. 포탈 뭐 중력 이동한다고 뭐 그 꼬매가 The theory 얘기했었죠. is that they're spread 그렇지 by some 않을까라고 kind of 걔가. egg or seed that's able to evade our detection. How 아직까지 the hell 모르나 an 봐. undetectable egg turns into a terramorph without anyone noticing is a question no one's ever found an answer to. And it's why what's happened here could be real bad news for the rest of human civilization. There is. I mean, there has to be. We just have to find 테라모프 it. 연구자였구나 얘. Time was, I had access to one of the best repositories of terramorph research in the galaxy. Seems a natural 은하계 place to 최고의 start 테라모프 looking, 연구 자료가 있는 곳. if I can 그런 figure 데가 how to 있어. access it. But we also need to get this sample properly analyzed, get confirmation on just how concerned we should be. Luckily, I think I know just the person to help with the sample. What would you say to delivering this to him for me? Yeah, I'd do it myself, but I need to call in some favors. See if I can't get access to that terramorph data. Plus, maybe just pop by a hospital for a little bit. Clear it with your commander first if you have to. 이러면 다시 You can even show them 아틀란티스로 this. 돌아가나? My gene tag. Tell them Hadrian Sinan is worried there could be more attacks on the horizon. They should recognize the name. 지휘관님께서 동의하시도록 설득해보겠다. Oh, you don't understand what a weight off my shoulders that is. 지금 이 돌연변이 출연으로 인해서 대비가 안 돼 있는 것들이 많이 있을 거니까. Full workup. He'll know what that means. 70년에서 100년마다 나오는 게 20년에 나오면 좀 크죠. But last I heard, he was contracting with the Trade Authority on Mars. There's a place called the Sixth Circle in Sidonia. Bar run by some old friends. I'll meet you and Percival there. And here, it's not exactly a bounty, 무기인가? but 아, you certainly 크레딧? deserve them. Should cover the cost of fuel to Mars at least. Now please go check in with your commander. We need to know what we're dealing with. 시작이 좋네. 테라모프랑 연관되니까 투알라에게 돌아가자. Look who's back. All set with that probationary mission? 테라모프 조직 샘플을 화성으로 전달하려고 한다. 허락을 구하고 싶다. A terror? What? How did you walk away with the terramorph tissue sample running comms repairs? What happened to the settlers? 이게 약간 그거죠요. F등급 의뢰를 받고 갔는데 막상 가니까 뭐 B급 등급이어가지고 완료하고 온. 생존자는 없습니다. 전부 테라모프에게 당했어요.
You killed a terramorph on your first mission. If I could be frank for a moment, holy shit. 안 믿기겠지? Above and beyond doesn't really begin to describe it now, does it? Earned yourself some serious hazard pay on this one. But, if none of the settlers made it, who's got you delivering the sample? 그 조직 뭐 인식표 하나 줬잖아 아까. 헤이드리안이라는 분이었다. 여기 있습니다. 이걸 보여드리려고 하더군요. Hadrian. Sanan. I know that name. Let me check the database. Huh. A lot of this data's been classified. Here we go. Service record. Wow. 와, That's a lot of commendations. 훈장이 많아. Seems like she served 아드리안이. with distinction 오. as co-head of a UC Xenoweapons division. Faced tribunal at the end of the colony war. It was dismissed from 재판 duty. 회부되었고 직무 Guess 해임됐음. that's why I'd heard the name before. If she's former Xeno warfare, 외계 though, 생물전 well, 담당자. we can at least be sure she knows her aliens. 아까 그 역사 내용 중에 그 사령관급이었나? 뭐 걔네 한 3명 이렇게 숙청당한 거 있잖아. 그 정도 급까지는 아니었지만 거기랑 비슷한 급이었나 보네요. 우리가 같이 일해야만 하는 사람은 아닌 것 같다. 외계 생물전. 그럼 정말 긴급한 임무. Certainly seems that way. Did your survivor, Hadrian, she mention why she thinks this sample's so special? 말해줬죠. 고래자리 타워 사람들을 전멸시킨 공격이 앞으로 더 있을까봐 두렵다. 자료를 해석하지 못하겠다고 했다. 화성에 있는 워커 박사라는 사람에게. I see. This has been one of the more surprising debriefs I've ever been a part of. I did actually have another mission lined up for you, supporting UC system defense against the Crimson UC 성계 Fleet. 방위군을 지원하는 Now 임무. I guess you have two options on how to proceed. Head to the UC Vigilance and help out Sister. 이게 그거네. 무간도 퀘스트 그때. I'll make sure you've got the proper clearances for either 난 path. 무간도로 가야. 아니 무간도로 아니. Consider 무간도를 these your 했으니까. first official orders. And here, so everyone knows you're working with the Vanguard. Welcome to the Navy, Captain. Vanguard's also got some custom ship modifications. 전용 개조도 할 You'll 수 be cleared for 있어. access to them next time you're down at the spaceport. Talk to ship services. 뱅가드 혜택이 좋네요. Now, 집도 if there 주고 wasn't anything else, 개조 라곤도 풀리고. suggest you move out. Building Sidonia completely underground was a clever way of keeping the city shielded from the landscape. Take care of your ship. UC Exchange is a great place to buy your 여기 예전에 뭐 하다 왔었지? Look at this place. 그때 I can't 크림슨 해적 할 때 imagine being 여기 cramped 진행 down there, 왔던 choking 거 on 같은데. fumes and the dust. 여기 기억나. No trees, no grass. Hey, welcome to the Sidonia Trade Authority. 무역연맹에 오신 걸 환영합니다. 이야? 옥타이 엠베이요? Invoices can be collected from the... Oh. Not here for a delivery, are you? 동양인이네. 이름이 워커인 사람이 일을 한다고 들었다. 뱅가드의 손자입니다. 퍼시벌 워커의 도움이 필요합니다. Do you now? Well, I do wish I could help you, Captain, but Dr. Walker has been missing for some time. A shame, too. We had such high hopes for Percival. I brought him on myself to do medical and biological consulting around the city. Not the sort of work the Trade Authority traditionally does. But we thought it had the potential to become a whole new type of revenue stream for our branch. I invested no small amount of personal capital into the endeavor. But then he decided to run off after a discipline issue. I presume the miners have him hidden somewhere. Plenty of cracks on this old rock. 광부를 조져야 돼. At this point, it's probably for the best. 퍼시벌을 찾아드릴 수 있습니다. 찾는 데 관심이 없어 보이는군요. 그쵸? That's correct. We're no longer interested in Dr. 워커 Walker's 박사의 서비스에 관심이 없다? He did leave his post, however, with a sizable debt to his name.
If you were to find him and get him to pay, the Trade Authority would be most grateful for it. Oh, I loathe the Trade Authority. Is it absolutely necessary that we have to help them? 왜 싫어해? 일 수놓는 사람이 아닙니다. 퍼시벌을 어떻게 찾을 수 있는지만 알면 됩니다. I couldn't have put that better myself. Pity. Perhaps a little advance on my part might pique your interest. Visit the Sixth Circle. Bar on the lowest level of the city. If someone in Sidonia knows where Percival is, you'll find them there. 도시 최하층에 있다고? 그런 거 찍으면 되게 가까운데? 여기가 최하층? 아, 엘리베이터구나. 광부가 아니라면 육지옥에 가지 말라? 술집인데? Broken spears upstairs. Go drown yourself there. This bar's for devil's vets and their kin. 아, 사람을 좀 가리는 곳이구나. 얘 헤이드리안이랑 눈이 똑같이 생겼다. 퍼시벌 워커가 어디 있는지 아시는 분이 있다고 들었다. Doc Walker? You're barking up the wrong. Why don't you come here and tell me what's 마지막 지하 입자 폭발. 바텐더와 대화하자. 폭발까지 4초, 5초. 10시인데 이제? The red devils aren't exactly 오, 진짜 터지네. crowd. You can see it in their eyes. We don't belong here. Not every day a stray topsider wanders into my bar claiming they know people. What do you want with Dr. Walker? 공식적인 뱅가드 임무를 수행 중이다. 퍼시벌이 뭔가를 봐줬으면 하다. 헤이드리안 산원을 위해 배달을 하러 왔다. That's so. 눈이 닮았어, 헤이드리안이랑. Now, if that tag's a forgery, it's a damn good one. All right. Maybe she did send you. Or maybe you just know where to buy your fakes. But look, even if I decided I was going to help you get in contact with Dr. Walker, Percival made himself scarce for a reason. His debt to the Trade Authority. 얼마나 If 미쳤길래 그래. someone resolved that debt, well, Percival wouldn't have to hide anymore. Can bet that person would make a friend out of Percival and the rest of us devils. And I'm always inclined 결론은 to 돈을 help. 마련해 오라는 거잖아. 빚을 없앨 수 있는지 알아보죠. Well, most straightforward way to take care of this debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct, if you've got credits to throw away. Of course, rumor is the Trade Authority keeps all their records and collections 아, 이거 빚 on a 기록을 central 지우면 server 되는구나. inside their storeroom. If someone was to break in there and adjust Percival's debt to something a little more reasonable, say a few hundred credits, I'd be happy to cover the costs. Making that adjustment would be illegal. I don't think this is a 얘는 road we 되게 should travel. 그러네요. But one friend of Hadrian's to another, Sidonia's full of old utility spaces. Wouldn't be surprised if there was one that let out right into the authority storeroom. Say, with an entrance behind the bar at the Broken Spear. Ooh, and you might need these. 디지픽. And I look forward to hearing the good news. 들어가야 되는 거지? 빚금액 변경하기. 바의 손님과 대화하기. 그래서 여기까지 하죠. 여기까지 하고 내일 계속 이어서 가보도록 합시다.